Good morning, Lawrence. Good afternoon, Baghdad. Welcome to Iraq. What's next? Student-to-student conversation via teleconference. طبعا للمقابلة التلفزيونية المغلقة مع الطلاب. Featuring Baghdad students and students from universities in the American heartland. طبعا عندنا طلاب من بغداد وطلاب من جامعات في قلب أمريكا. My name is Jonathan Earl. I'm a professor in KU's History Department and Associate Director at our Robert J. Dole Institute for Politics. وأعمل في معهد الدول للسياسة. This event is sponsored by the Dole Institute. طبعا هل الاحتفالية هاي مدعمة من قبل دول معهد دول؟ The Combined Arms Center at Fort Leavenworth. طبعا مع معهد مركز الأسلحة في ليفنورث. And the William Allen White School of Journalism and Mass Communications at KU. للإعلام في KU. The next hour and 15 minutes, we're going to alternate between questions from Baghdad and questions from the students here in Lawrence. We've asked all 17 students to submit proposed questions that were exchanged ahead of time so that students could have an idea of what their contemporaries were interested in. What I'd like to do is start with the Baghdad students and begin with Dr. Abed Al-Salam Ahmed's question about freedom of expression for our panel here in Lawrence. Dr. Ahmed. بالنسبة للسؤال عن حرية التعبير. السؤال أجاب مباشرة. الحقيقة حرية التعبير في العراق قبل عام 2003 تكاد أن تكون صفر ربما. In reality, the freedom of expression in Iraq before 2003 was almost zero. أما بعد 9/4/2003 But after April 9th, 2003, توفرت مساحة كبيرة لحرية التعبير عن الرأي. We gained a lot of space for freedom of expression. وتجاوزت الحدود المسموحة اجتماعيا. And it even bypassed the social boundaries, the boundaries allowed by society. بحيث وصلت إلى درجة الفوضى. Where it got to the point where it got to the chaos point right now. لا سيما من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. Through the media methods such as the satellite, newspaper, and the audio, video, visual media methods. وربما هذا مشروع بسبب الضغط الذي كان يعاني منه الرأي العام وتعاني منه وسائل الإعلام في العراق. And maybe that's because of the pressure that the media methods experienced previously in Iraq. وهذا رد فعل لذلك الضغط الذي كانت تعاني منه حرية التعبير عن الرأي. And that is the reaction for the pressure that the freedom of expression experienced in Iraq before. إذا توفرت الحقيقة هذه الحرية بدرجة كبيرة ولكن And therefore the freedom is available to a large extent right now, but ولكن يجب أن تنظم هذه الحرية بأطر ونستطيع أن نسميها بالمسؤولية الاجتماعية. But we need to organize this freedom with strategies and within the social limits. أي في الوقت الذي تتوفر فيه حرية التعبير للصحفي. Where it will be freedom of expression available for the journalist. يترتب على هذا الحق واجب على الصحفي إزاء الرأي العام. Where there will be also a duty for the journalist experiencing this freedom toward society. إذن هذه الحرية يجب أن تقترن بالمسؤولية. Therefore, this freedom must be engaged with responsibility. وربما ما حدث من أحداث عنف في العراق سببها أو أحد عوامل تقويتها هذه الحرية التي لا تنطوي على المسؤولية الاجتماعية إزاء الرأي العام. One of the reasons that led to the events in Iraq is that there were
that there was no responsibility linked to this freedom in Iraq. أما من جانب تدخل الحكومة As far as the part where the government involvement, السنوات التي أعقبت عام 2003 لن يكن هناك تدخل للحكومة واضح في وسائل الإعلام. for the years post 2003, there weren't a clear involvement or clear role of the government involvement in media. ولكن كانت أيضا في الوقت الذي تتمتع فيه وسائل الإعلام بالحرية هناك عليها ضغوط سياسية وضغوط تمارسها المافيات والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية. At the same time that the media was experiencing freedom at that time, the years after 2003, they were experiencing pressure from the mafias and the various gangs in Iraq. ومع عدم وجود قانون للإعلام ينظم العلاقة أو ينظم أداء وسائل الإعلام لعملها. And with the lack of a law that regulate the media operations. وحتى مسؤولياتها إزاء المجتمع والحكومة. And even their responsibilities towards society and the government. ولكن الحكومة وأقصد هنا بعض الشخصيات الحكومية والسياسية. And what I mean by that is some of the personalities, some of the figures, like the political and social figures. تدخلت لتحدوا من حرية التعبير عن الرأي. They got involved to limit the freedom of expression. ولكن هذا التدخل على كل حال أفضل مما كان عليه الحال قبل عام 2003. But either way, this involvement after 2003, it's a lot better than where we were before 2003. ومثال على ذلك. An example for that. I think I know where you're going here. في السليمانية. Okay, that sounds great. We have a lot of questions that the doctor has started off. I was going to ask Chandra to maybe start to tackle that, the questions about freedom of expression. هسه شاندرا تجاوب السؤال يقول لك فهمت قصدك تستريح هسه الناس كثير من الاسئله شاندرا تسال سؤال بالنسبه الى حريه التعبير. I attend Wichita State University. I think I understand that the question has to do with freedom of expression and freedom of press. يقول لك افهم السؤال مع حريه التعبير. And how those two would work together. أفهم السؤال مع حرية التعبير وكيفية المسؤولية تعمل مع حرية التعبير. Go ahead. And in my opinion, freedom of expression it's very important and it's very challenging. في رأيي بأنه حرية التعبير هي كلش مهمة وكلش يعني تعتبر تحدي كبير. Because those freedoms are for everyone, and they're not only for the people, ideas that you always want to hear. طبعاً هي الحريات للكل مو بس لبعض قسم من الأشخاص. So with your own freedoms come the freedoms of everyone. طبعاً مع الحريات تجي حرية الكل. And Go That's okay. I think that was a very good and constructive answer. Here we have a question from a student at the University of Kansas, Brenna Hawley, for the students in Baghdad. Brenna, would you like to? عندنا سؤال طالب بجامعة كانزاس إلى طلاب بغداد. If you write a groundbreaking story that exposes a scandal at your school or by the local government, will it run as you write it or will it be censored in any way? إذا حبيت أن تكتب قصة عن شيء جريمة مؤامرة تحدث في مدرستك أو في مجتمعك، هل راح تكتبها كما هي أو راح تنشرها كما هي أو راح تكون معرضة إلى الرقابة؟ يعني مثلا فد حادث أو فد شيء أو مؤامرة أو جريمة في مدرسة أو في المجتمع، هل لك الحرية أن تكتبها براحتك أو راح تكون معرضة للرقابة في العراق؟ من يحب أن يجاوب على السؤال هذا؟ تفضل علاء will answer that question.
علاء مصطفى طالب دراسات عليا في كلية الإعلام جامعة بغداد. Ala is a media student at the University of Baghdad, graduate student. إجابة على السؤال To answer the question, الزميلة my colleague question, عندما نتناول هكذا قضية when we deal with such a situation or such matter, يجب أن لا يغيب عن ذهن المحرر أو الكاتب المسؤولية الاجتماعية. when we deal with such matter, that the editor or the writer should not forget about the social responsibility. على سبيل المثال For example, لو حدثت علاقة غرامية بين طالب وأستاذه let's say if there is an intimate relationship between a female professor and a student, يجب علينا أن لا نغوص عندما نكتبها لا نغوص بتفاصيل القضية. that if we were going to write of such a story, that we should not dig deep into the details of this matter. ونأخذ بنظر الاعتبار الحرص على مكانة الأساتذة بصورة عامة والمؤسسة التربوية. And we need to keep in mind the position of the professors and the respect of the teaching institution. هذا من باب المسؤولية الاجتماعية. This is from the social responsibility side. أما من باب المسؤولية القانونية As far as from the legal responsibility, فيجب عند كتابة هكذا موضوع that when we write such a story or subject, توخي الحذر والابتعاد عن القذف في الكتابة. that we need to be careful and that we should not قذف يعني السب أو الشتم that we should not use, that we should not insult anybody in our stories. والتمعن في قراءة أوراق التحقيق وعدم نشر المعلومات. And to take the time in reading the investigative documents and don't disseminate information. وعدم نشر المعلومات إلا بعد اكتسابها سمة الثبوتية. And don't disseminate information until you are sure that they are accurate. حتى يحمي المحرر نفسه قانونيا. So the editor can protect himself legally. هذا من باب المسؤولية القانونية. أما الباب This is from the الأخير legal responsibility side. الباب الأخير هو كيفية نشرها في القناة أو الوسيلة الإعلامية. The last category is how to publish it in a station or in the media methods. في هذا الباب أوجدت الحرية الإعلامية التي شهدها العراق بعد 9/4/2003. And as far as this is concerned, especially in Iraq after April 9, 2003, أباح للمحرر أو كاتب القصة الانتقاء من بين عدة وسائل. its editors have the freedom to choose from various methods. فإن تقاطعت سياسة وسيلة إعلامية مع هكذا قصة يستطيع نشرها في وسيلة أخرى. So if it's not appropriate to advertise this story in one media method, they can go to a different media method to disseminate the story. على عكس ما كان في السابق، قد كانت الإعلام ضيق وليس فيه. Contrary to what happened before, where the media spectrum was very narrow. إذا كان الجواب وافي وإذا أرادت I hope that this answer is sufficient, or let me know, please. Very clear. You have a follow-up, Brenna? That's it. Okay, Thank you. let's move on to another question from Baghdad, from Allah Mustafa Dakil. That's A question about the events of the liberation of Iraq 6 years ago. Dr. Aqid, نعم. سألت عن تحرير العراق. تحرير العراق، سؤال عن تحرير العراق. Can you please repeat the question? This is the question that I was interested to hear Allah Mustafa Dakil ask about American public opinion and the American media. You there? علاء، بالنسبة إلى الأمريكان والرأي العام الأمريكي والسؤال مال الرأي العام الأمريكي والسياسة. ممكن أسألهم حتى نستغل الوقت؟ نسأل. There's a question that Can you we ask a question? let me know. We're hoping for a question from Baghdad. We're asking. ينتظرون سؤال من بغداد. يعني نسأل ممكن؟ هل الإعلام الأمريكي Is American media, مسيطر عليه من قبل الحكومة؟ is American media controlled by the government?
بمعنى أدق هو إعلام حكومي as far as like media censorship on the media, أم هو إعلام قطاع خاص؟ or is it a private sector media? أم هو قطاع خاص مسيس أي تابع لأحزاب Or, سياسية؟ so the question is media controlled by the government, or belongs to the private sector, or belongs to a private sector that is controlled by some political groups? ومن خلال التجربة الأمريكية ومن خلال التجربة ما هو الأفضل؟ الإعلام المنفتح الغير منضبط أو الغير مسيس أم الإعلام المراقب من قبل الحكومة مع تمتعه بحريات جزئية؟ So the question is it سؤال ممتاز. We understand it was very clear. To answer this question, I'm going to ask Susie Gilbert from Northwest Missouri State University. First of all, Susie Gilbert from Northwest. Our American media is controlled by the private sector, not controlled by the government. I could speak الإعلام الأمريكي مسيطر عليه بالقطاع الخاص وطبعا الكل بينه مسيطر عليه بالإعلام. Should be like that. We don't think it should be controlled by the government. فاحنا نعتقد بانه الاعلام لازم يكون مسيطر بالقطاع الخاص وليس الحكومه، ولازم تكون نفس الشيء للكل، فالاعلام في امريكا مسيطر بالقطاع الخاص. We aren't censored and we can and our media acts as a check on our government. I'm sorry, you're breaking up. Can you please repeat the last sentence? I said we have a free press and freedom of speech, and عندنا حرية التعبير وعندنا إعلام حر. Okay. And our media acts as a check on our government. So it's not controlled by our government. الإعلام مراقب على الحكومة في الإعلام. So if we feel that our government isn't doing what we want them to do, what we elected them to do, then we're free to share our opinions and what we want to change. That's really فإذا احنا important. نعتقد بأن حكومتنا تقدم لنا الشيء اللي انتخبناه على موده، فنقدر من حقنا بأن نعبر عن مشاعرنا. هاي الحرية، هذا الإعلام في أمريكا. Really important that it isn't controlled by the government, but rather a private entity. فكلش مهم للإعلام بأن يكون غير مسيطر من قبل الحكومة بل وإنما من قبل القطاع الخاص، فالشيء كلش مهم. متابعة من كل السؤال. Great answer. If we could move down the line here to Mr. Greg Miller, who I know has a question for his Baghdad counterparts. عندنا جريج ميلر راح يسأل سؤال إلى أصحابه في بغداد. It goes along the lines of the question that was just asked as well. What is Iraqi public opinion regarding the free media? They think it's something the American model would work in their country, or is this something wrong with our model with your country? ما هو طبعا السؤال مشابه للسؤال اللي جاوبنا عليه. ما هو رأي العراقيين بالنسبة للإعلام الحر؟ هل تعتقدون بأنه الطراز الإعلام الحر موجود في أمريكا أو الموديل الإعلام الحر موجود في أمريكا راح يقدر من الممكن أن يستعمل في المستقبل في العراق أم لا؟ فمن يحب أن يجاوب على السؤال هذا؟ جماعة الإعلام تفضل. لميس جورج من جامعة بغداد. لميس جورج from Baghdad University Media Department. الإعلام بعد 2003 في بغداد. Media in Baghdad after 2003. أصبحت المؤسسات كلها أهلية وخاصة. All the institutions became private or personally owned. لكنها أيضا مسيسة. But also controlled by political groups. وتابعة إما لأحزاب أو لجهات تدعي الاستقلالية. And they belong either to political blocs or to groups that they claim independence. لكن هي مو مستقلة. But they are not independent, of course.
لذلك إنه التجربة من وجهة نظري الخاصة and therefore the experience, as far as I'm concerned, إنه التجربة الأمريكية that the American experience بالإعلام in media ممكن تكون بالعراق على الأقل في هذه الفترة يعني ممكن بالمستقبل البعيد. it cannot be implemented in Iraq at this period right now, but maybe in the future. I have a question from Mohammed Abed Taban about the role of the media after the fall of Saddam Hussein. بالنسبة إلى دور الإعلام بعد سقوط نظام صدام حسين. نعم. السؤال. محمد عبد، كلية الإعلام جامعة بغداد. محمد عبد، Media College, Baghdad University. Okay. الإعلام في زمن النظام السابق The media during the previous regime كان مسيطر عليه من قبل النظام it was controlled by the regime بشكل تام. completely. التغيير اللي حصل بعد سقوط النظام The change that took place after the collapse of the regime أعطى حرية تامة للإعلامي. it gave complete freedom to the media. والمثال على ذلك And the example for that وسائل الإعلام في العراق that the media methods in Iraq تتصدى لشخصيات سياسية that they are standing up to political figures ما كان تفعل ذلك في زمن النظام السابق. that they couldn't do this in the previous regime. ولكن But يجب أن يكون الإعلام مسيطر عليه that the media must be controlled في حدود معينة within specific limits تفرضها أخلاقيات الصحافة that the media imposed by media ethics والموضوع الذي يخدم and the subject that will serve نشاطات الحكومة. the government activities. And I didn't pick it up all. Could you repeat the question a little bit? Had a little trouble understanding. عيد الإجابة مرة ثانية لأن ما افتهموا بس بدي نعم. في زمن النظام السابق During the previous regime, الإعلام مسيطر عليه the media was controlled completely. بشكل تام. Completely. التغيير الذي حصل The change that happened after April 2003 أعطى حرية كاملة للصحفي that gave complete freedom to the journalist التعبير in expression والتطرق حتى لمواضيع تخص سياسيين في الحكومة. and even to address some of the topics that pertains to some of the politicians. That never happened before. How about saying of the change in the Iraqi media before difference and is it have the complete freedom of expression? بالضبط ما هو السؤال؟ سؤالك بالضبط. سؤالك. هو سأل أنا إجابة هذا. سؤالك أنت كاتب سؤال عن الإعلام بصدام وقت صدام. كنت كاتب سؤال شيء؟ I can take it. I would say Americans are in support of a free media. It's something that we hold very dear. And in order to establish a democratic Iraq, we feel that's an essential part. It goes back to the importance of the check on government. General consensus in America is that there has been a change in the ability for Iraqis to express themselves. We do hear reports from American media about progresses that are in Iraq. Establishment of schools, of education. There was a lot of controversy in this country several years ago, particularly by the government, whether or not the media was reporting on enough good stories. We are seeing that. And قبل سنتين كانت الشعب يعني عندهم نقاش جدال حول هل الاعلام في العراق كان يطرح يعني ينطي القصص الحقيقيه القصص الجيده ام لا؟ هاي طبعا في امريكا كانت الفكره العامه. And so Americans do feel as though the media is essential
an open government to a democratic government. فالامريكان يعتقدون انه الاعلام الحر فشيء اساسي بالنسبه للحكومه الديمقراطيه. And we feel it's just very vital for the future of Iraq, from our opinion. وفشيء كل مستقبل العراق الاعلام الحر. From Ms. Elizabeth Devlin of Kansas State University. What was the reaction reaction of Iraqis and the various media outlets in Iraq after the United States elected President Obama? ما هو شعور وسائل الإعلام في العراق بعد أن تم انتخاب أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية؟ دكتور عبد الجبار أحمد، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. Professor Dr. عبد الجبار أحمد, Professor at the Political Science University of Baghdad. إذا ما انطلقنا من حقيقة أن وسائل الإعلام الصحف منقسمة حسب الاتجاهات السياسية وحسب الأحزاب. If we start based on the premise that media outlets are divided among the various political blocs and groups. فهذا يعني انقسام آراء الصحف العراقية ووسائل الإعلام تبعا لهذا الانقسام. Which means that the Iraqi opinion will be also divided based on this division among the various groups. الصحافة التي كانت تعتقد بأن فوز أوباما هو فوز للحكومة العراقية والاستقرار والديمقراطية. So if the media that would believe that the Obama victory is a victory for Iraq and for democracy, سترحب كثيرا بأوباما. They will welcome Obama. وستشكر كثيرا الرئيس بوش أيضا. And they will thank President Bush على الخدمات التي قدمها للعراق. About the services that he provided to Iraq. حكومة عراقية جديدة تحكم العراق. In helping establishing a new Iraqi government ديمقراطي. That rules Iraq in a democratic method. أما إذا كانت الصحيفة. But if for example, if the paper مسؤولها أو زعيمها تعتقد. Or if the person in charge of a paper believe that. مجيء أوباما إنما هو لصالح جهة على حساب جهة أخرى. That the presence of Obama is good for one side. فإنها ستكون متشائمة وموقفها بالضد من فوز أوباما كما كانت. They'll be pessimistic and they'll be against Obama. أنا أعتقد ينبغي أن يكون الرأي الصحيح. I believe that the right opinion should be. هو رأي المواطن العراقي. Is the opinion of the Iraqi الذي تلمس إيجابيات التغيير. That those are the ones that. وبغض النظر. Positive of the change. عن نوع الصحيفة التي ربما يملكها بعض التجار. Regardless of what papers write that probably owned by some of the. تعبر عن الرأي الحقيقي للمواطن. And that doesn't express the true opinion of the citizen. ولدي تعقيب، لدي سؤال سأسأله فيما بعد أيضا في هذا الخصوص. Okay, now I have another question I'll ask regarding this. So the answer is that based on the. Please continue. The answer was that various papers have different opinions, and based on their orientation, they might have a different opinion about how they feel about Obama. However, the professor is saying that the best way is to ask the Iraqi citizens' opinion how they feel about Obama and about the change that they felt, and positive change that this society felt after 2003. Very helpful, thank you. Is there a question from the Baghdad University students about extremist information? There was an excellent question by Hassan Krebet Risan that I would like to hear our panel address. نعم. أنا كتبت سؤالين حقيقة بس أكو المتشددين، يعني قلت بي كيف تتعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع الإعلام المعادي الذي يحاول توصيل أو نشر معلومات وأفكار متشددة. My question is how does American media outlets deal with hostile media that is trying to spread fundamentalist or radical opinions to society? That was his question. Elizabeth, do you have an answer for that? The media in the United States respects everyone's opinions, but it's up to the media
to disseminate that information and check the facts and present counter opinions. طبعا الاعلام في امريكا يحترم راي الكل، فالقضيه هي شلون بانه هم يدرسون القضيه ويحاولون يتاكدون من وضعيه من حقيقه المعلومات، ومن ثم يجيبون قضيه تقابل جواب يقابل هالفكره هذه يعرضوها. السؤال يعني فاهمين هم ما اعتقد اكو اعلام يدعو الى القتل هناك. What I'm saying is that there is some media outlets that call for killing, for example. How do you deal with that? وتخريب بنى المجتمع. And to destroy the social infrastructure. How do you deal with that? وهذا يعني and that means نسف الديمقراطية, which means to demolish democracy. They're trying to tear up society. Respect. So the question is, how do you deal with media? هذه عبارة بس أفكار بقول لك يعني فكرة شخص. The question I think is an interesting one. How do we deal in our media culture? Start with Greg and maybe you head down to Kyle as well. كيف احنا في المجتمع نتعامل مع ليس هناك حدودية يعني هناك حدود أخلاقية. The American media doesn't call for people to do anything. When an extremist message is released, we report on it. We report what they're calling for, but we don't tell people, you should go do this, you should go do that. Whether it's an extremist person saying something or a small town mayor in another position. Yes, the media's job in the United States is not to tell people what to do or to call them to do something. It's to inform them so that they can take the action they feel is best suitable the question, based on the information they have. The question, sir, is that how do you deal with foreign media that is calling for killing and destroying your infrastructure and tearing up your society? How do you deal with that in your society? That was the question. يقول لك لأنه احنا ما ندعو إلى أي شيء، احنا بس ممكن لقيت السؤال بيننا. سؤال And the question, Kyle. In America, the government in the past has attempted prior restraint or stopping information that may be deemed harmful before it is sent out. في السابق الحكومة الأمريكية كانت تحاول بأن تنظر على المعلومات الإعلامية قبل ما تصدر، كانوا يحاولون بأن يطلعون القضايا اللي جاية ما تخدمها قبل ما يعلنوها. However, the Supreme Court has ruled that to be unconstitutional, so that is not allowed. However, oftentimes media act as watchdogs on each other. فالمحكمة العليا في أمريكا الدستورية العليا قررت بأن هذا الشيء غير دستوري فمنعوها، لكن وسائل الإعلام تستخدم لمراقبة واحد راقب وسائل الإعلام. So if one media outlet is disseminating information that is either inaccurate or harmful, oftentimes other media outlets will call attention to that and criticize that, and in a way that helps public opinion. معلومات خاطئة أو غير صحيحة، فوسائل الإعلام الأخرى راح تنبه الآخرين من هذا الشيء غير صحيح دقيق. Yes, my question, I'm a student at the University of Kansas. My question is the public perception of journalism. سؤالي يتعلق في الرأي العام بالنسبة إلى الإعلام. الرأي العام للإعلام، ما هو الرأي العام؟ يعني شلون الناس شنو رأي الناس بالإعلام؟ And my question is, how does the Iraqi public view journalists in Iraq? Do they feel that journalists are a trustworthy source in general? And which medium of news is seen as the most trustworthy? فالسؤال هو ما هو رأي المواطن العراقي بالنسبة للإعلاميين؟ وهل المواطن العراقي له ثقة بالإعلاميين؟ وهل عنده عنده ثقة في وسيلة إعلام واحدة أكثر من الأخرى؟ تفضل. ثقة الجمهور في الإعلام. The confidence of the public in media. ضعيفة وبسبب التراكم العلاقة ما بين الإعلامي والجمهور
منذ سنوات ماضية. It's weak right now, and this is due to the previous experience between the media and the public. ولذلك هناك قول بين الناس شائع كلام صحف. And that's why there's a saying that people use oftenly, which they think this is like paper talk, meaning like in the previous days, the media would just say all kinds of things and people didn't trust it. وهذا متأتي من حكم ملكية وسائل الإعلام. And that came from the method of the ownership of these media outlets. إن الدولة كانت تمتلك وسائل الإعلام where the government owned the media outlets. وهي بمثابة وسائل دعاية للحكومة وليس وسائل إعلام. Which was more like propaganda outlets for the government and not media outlets. أما بعد 2003 تعددت وسائل الإعلام. But after 2003, the media outlets increased. في جميع أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية المسموعة. Audio, video. ولكن أيضا هناك وسائل حققت سمعة طيبة لدى الجمهور. There are some outlets that they did accomplish a good reputation. وهناك وسائل الحقيقة لا تمتلك هذه الثقة بسبب تركيزها على أعمال العنف وإشاعة الفوضى بين الناس. And there are some other outlets that don't have this, they didn't gain this confidence among people because they tend to focus on violence and to spread fear among people. ولكن لا يعني أن الوسائل التي تسعى إلى إشاعة الفوضى أو التي تركز على العنف ليس لها جمهور. But it doesn't mean that the outlets that call for chaos and violence and various acts that doesn't have its own audience. هناك وسائل إعلام تحترم نفسها. There are some media outlets that they respect itself. وتعمل على وفق معايير مهنية. That they work according to the professional ethics. ولذلك تركز في التأكيد على مندوبيها ومراسليها في البحث عن الحقيقة. And that's why they always emphasize to their journalists to focus on getting the truth. وإذا لكل وسيلة الحقيقة جمهورها. And therefore for every outlet they have their own audience. ولكن من وجهة نظري الشخصية because due to my personal point of view, إن وسائل الإعلام في العراق تحتاج إلى المزيد من العمل. That media outlets in Iraq they need more work. لتأكيد علاقة الثقة مع الجمهور. To reassure the confidence with the audience. Thank you. Is there a final question from Baghdad on the media before I move on to the political science questions? سؤال أخير من إعلام حتى قبل ما نتحول إلى العلوم السياسية. سؤال أخير إعلام من بغداد. سؤال تفضل. هناك رأي. There is an opinion. بأن حرية الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية مجرد وهم. That the freedom of expression in the United States is nothing but a phantom. وأصحاب هذا الرأي. And those that believe in this. يذهبون إلى القول. They even go to say. بأن وزارة الخارجية الأمريكية. That the American State Department. توجه الصحف الأمريكية لا سيما النيويورك تايمز. They control the American paper, especially the New York Times. بكتابة مقالات. To write articles. تتفق مع توجهاتها السياسية. That coincide with their political agenda. وهناك أيضا سؤال آخر ما هو الرد على وجهة أو ما هو الرد على هذا الرأي؟ What is the answer to this opinion? So the question again is that the United States controls the media, especially the paper, and the State Department asks the papers to write articles that coincide with their foreign or with their agenda. وهناك رأي أكمل. Okay, there's another. To continue the question, there's another opinion. وهناك رأي بأن صورة العرب في وسائل الإعلام الأمريكية سلبية. And also there's an opinion that the image of Arabs in American media is negative. بسبب خلط وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. Because of the mix of the American media outlets. بين صورة العرب عموما.
between the Arabic general image. وصورة المتشددين الإرهابيين من العرب المسلمين. So the Arabic image in America is negative in the media because the media tend to mix between the radicals and the general Arabic image. وأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن those that claim this, they even go farther to إلى أن الحركة الصهيونية that the Zionist movement تهيمن على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. Some believe that the Zionist movement control the media in the United States. ما هو الرد على هذه الآراء؟ So what is the answer to these opinions, please? شكرا. Thank you. Two different questions. I'm going to ask Evan from Kansas State University to address the first one, the question about whether the Bush administration controls the New York Times. And then I'm going to have Brenna Hawley address the second question about the image of Arabs in the American media and whether there is control by some international Zionist conspiracy of our media sources. Evan. Evan, ya Allah. My personal opinion is that the New York Times is a very valid paper. They tend to publish very solid and specific op-ed pieces. My general perception is no, that it was not controlled specifically by the Bush administration or the Obama administration at this point. I know that there's been a much stronger emphasis on politicians and other leading American symbols to publish their own work and their own opinions and ideas, which I'm sure that the rest of the panel would agree that that's good for our own formation of opinions. بالنسبة للسؤال يقول لك في رأي شخصي بأنه جريدة نيويورك تايمز ما حد يسيطر عليها لا بوش ولا أوباما وأنا برأيي بأنه يكتبون مقالات اللي هي حقيقية وحسب رأيهم الشخصي ما لها علاقة بالحكومة. هذا رأيي هسه راح أجي بالنسبة إلى فكرة عن العرب. I think that the American media tries to present anyone involved in a story in a truthful manner, and the same goes with like control of the newspapers and a Zionist influence. American newspapers, are very critical of, anything that goes wrong in our government. Going back to the Bush part of the question, the New York Times criticized George Bush. All papers did. So, in my opinion, I don't think that we have an influence like that. If we did, I wouldn't be going into journalism. في رأيي يقول لك بأنه الجرائد الصحف في أمريكا عملها بأنه تنقد الحكومة وجريدة نيويورك تايمز لا يملكها بوش ولا أوباما وهي كانت تنقد بوش يعني بقوة ولو كانت هي الحقيقة بأنه الحكومة سيطر على الإعلام يقول لك أنا ما كان طبيت بالإعلام. Thank you. Just to follow up, is there a negative perception of Arabs in our media and not just our news media? Can I expand that to be our maybe our popular culture? Television programs. السؤال هل هناك يعني شكل سيء للعرب في الإعلام مالتنا فراح يجاوب واحد منهم. In a broad sense, in some ways, there are negative portrayals of Arabs in American media. However, however, someone who is informed enough to see the difference between a radical and a citizen understands that the radicals are a small percentage of any population, whether that be American or Arab. طبعا الشخص اللي راح ياخذ الوقت يتدخل في الموضوع راح يشوف بانه في الفرق بين المتشددين وبين المواطن العادي فراح يشوف بانه اكو فرق بين الاثنين يعني مو كل نفس الشيء سواسية. So in conclusion, I would say that Americans do not have a negative view in a broad sense of Arabs, but sometimes things are stereotyped from the actions of few.
and sometimes that affects opinion in طبعا a larger sense. ما عندي بصورة عامة فكرة سيئة عن العرب، لكن حابين نقول بأنه اكو بعض الإشاعات والأفكار المستمرة اللي احنا نسميها عن شلون يعني طالعة مثل الإشاعات على الناس بأنه الناس تحب أن تردد بعض الإشاعات بأنه العرب كله مو زين بصورة عامة، يعني بس فكرة آراء شخصية. Thank you. Thank you. Let's move on to Evan's question for the Baghdad students. You guys أحسن سؤال لطلاب. You guys have spoken a lot about the changes in the dynamics of journalism since 2003. تحدثوا كثير عن تغيير صار في إعلام وراء 2003. And I was just curious, what is it that you as journalists plan on, what changes do you plan on making? فالشيء اللي حابين نعرفه، تحدثوا الكثير عن التغيير اللي صار في العراق ورا 2003، فحابين نعرفه ما هي التغييرات اللي حتحدثوها انتم، شو حتسووها انتم؟ خذوها انتم. ميس؟ الاعلام؟ بالاعلام. كاعلاميين. بالنسبة لي As far as I'm concerned, لو أشوف العراق بعد فد 15 سنة عندي أمل أو فد 20 سنة if I see Iraq another 10 or 15 years from now, أشوف عندنا هاي الحرية بالتعبير مثل ما تتكلمون أنتم عنها. and I will see the same freedom of expression the same way that you're talking about it. راح أغير كثير بالإعلام. I will change a lot in media. على الأقل أقدر أقدم الشيء اللي أقدر بحرية أحكي عنه. At least I can present the things that I want to speak freely about. لكن اللي دا يصير اليوم بالعراق But what's happening today in Iraq يجبرنا أن ننظر للواقع العراقي. that it forces us to look at the reality of Iraqi situation. المستقبل اليوم بعيد عنا. That the future is too far from us today. بس واقع العراق اليوم. But the situation of Iraq today. ووجود حرية بالإعلام أكثر من قبل 2003. And that we have a lot of freedom in media more than before 2003. لكن حتى هاي الحرية بالنسبة لنا هي محدودة. But even this freedom to us is limited. بسبب ظروف العراق اللي تجبرنا نكون شوية ملتزمين أكثر حفاظا على أرواحنا كصحفيين. Because of the circumstances of Iraq today that force us to be careful to keep our lives. يمكن الحكومة اليوم ما تتدخل بالإعلام. Maybe the government is not getting involved in Iraqi media today. لكن أكو سلطة للمسلح بالشارع. But there is power or authority to those who are armed and walking down the streets. لذلك احنا مجبورين انه نتقيد بالواقع الموجود بالعراق اليوم. And that's why we are forced to abide by the reality that we see today in Iraq. وإذا طور شيء بالمستقبل. And if something in the future develops. أكيد كلنا كبشر طموحين كإنسان من حقنا نحلم. I'm sure we're all as ambitious as humans and we have the right to dream. I'm sure we can make some changes. شكرا. Thank you. Excellent answer. If we could move on to the questions from the College of Political Science. Is there a question from Dr. Abed Al-Jabbar Ahmed? أنا حقيقة كتبت سؤالا ولكن سوف أضيف إليه سؤالا آخر. In reality, I didn't write a question, but I'm going to add another question to it. ولكن سأدمج ما بين السؤالين لكي يكون سؤالا واحدا. I'm going to merge both questions to make one question out of it. السؤال هو ما يلي. The question is as follows. لديكم في الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسات think tank. You have in the United States what we call think tanks. ومن ضمنها مؤسسات إعلامية وصحف كثيرة. And that includes papers and media outlets. هل استطاعت هذه المؤسسات these institutions على حد علمي هي حوالي 1740 أو 45 أن تؤثر there is about 1700 outlets, such outlets in the United States. أن تؤثر هل استطاعت أن تؤثر في صياغة قرارات سياسية تعلقت بالعراق من قبل؟ So the question is, according to my knowledge, that you have about 1700 media outlets in the United States, or think tanks. Did these 1700 outlets, roughly speaking, were they able to force the American policy regarding Iraq? واليوم
And today, ما هي الصحيفة الأكثر اهتماما بالشأن العراقي؟ which paper is the most concerned about the Iraqi situation today? وهل تستطيع أن تؤثر And is that paper able to influence في صياغة قرارات سياسية مستقبلية and to formulate new political policies for the future? شكرا جزيلا. Thank you very much. Two important questions. As I understand, the first one, it is, are media outlets, including think tanks, like the American Enterprise Institute or the Brookings Institution, able to influence American policy? And then the second is, what is the newspaper or media source that's most concerned? I'm going to start, and then we can have anyone jump in on the second one. I guess I probably couldn't answer that well enough. Anybody have an idea about the influence in our media culture of these think tanks that are privately funded, that have scholars on staff, that go on television? I would say their reports and what they publish opens a conversation to ideas that may not have been represented before. As far as how much of an impact they have on foreign policy or any policy within the government, I think that goes on a case-by-case basis. You can't, I don't think it's fair to say the Brookings Institute always has this voice in government or always has this voice when it comes to a certain issue. Are there newspapers or certain media outlets that are able to affect American political opinion? Anyone want to talk on that? هل هناك بعض الوسائل الإعلام في أمريكا تستطيع أن تأثير على الحكومة على السياسة الأمريكية؟ Many media outlets, such as newspapers, do influence policy in some small way, and that they influence the opinions. In that they influence the opinions of the voters who are electing the officials who are ultimately making these decisions. أفكار المصوتين والمصوتين هم يختارون المسؤولين فالجرائد تأثر على أفكار المصوتين على أفكار الشعب. However, many of the think tanks have very specific audiences, and those who follow the think tanks very closely many times agree with that opinion already. وطبعا بالنسبة للثينك تانكس هذول يكون عندهم خاص مالتهم والآراء الخاصة مالتهم والجمهور مالتهم يكون متفق ويا أفكارهم من البداية فلذلك هم يفكرون. We have a question from Susie Gilbert at the end of the table. عندنا سؤال من سوزي في نهاية الطاولة. I wanted to know some experiences you've had with American military as journalists, some experiences you've had military in your country. أحب أن أعرف عن بعض تجاربكم كإعلاميين مع الجيش الأمريكي في العراق. هل صارت لكم أي تجربة مع الجيش الأمريكي في العراق كعملك كإعلامي؟ تفضل حسن. Hassan is going to answer the question. كان هناك تعامل. We were cooperating مع الجيش الأمريكي. We were working with the American military في تغطية كثير من الأخبار. in covering a lot of the news. وافتتاح كثير من المشاريع. And to open a lot of the projects. في داخل بغداد. Inside Baghdad. وضواحي بغداد. And Baghdad's surroundings, outskirts. وكان الجيش الأمريكي يتعامل باحترام. And the American military were very respectful مع الإعلاميين العراقيين. with the Iraqi media. شكرا. Thank you. So the answer is that the American military were cooperating with the media in covering the news and helping creating new projects. Very helpful. There is an excellent question from Akil Shawail Hussein about foreign policy and the American citizenry. Ask that question, sir. السياسة الخارجية. عقيل علوان جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. عقيل علوان from Political Science, Baghdad University. كيف يتعامل الأمريكيون مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية؟ How Americans deal
or influence American foreign policy? How the Americans feel or influence or deal with the American foreign policy? That's the question. There are many ways that Americans can get involved and influence foreign policy. The most obvious option is getting out and voting not only for president but for local government officials and state government officials. طبعا الوضوح هي بانه في الذهاب للتصويت لا مو بس لرئاسة الجمهورية بس لكل المناصب الموجودة في الحكومة. حتى ليش؟ لان هذه اسهل طريقة بانه تروح تصوت لتاثر على السياسة الحكومة الامريكية. Some more active Americans also get out and protest against anything that they don't like, and some contact their local officials. But there's a number of ways for people to get involved if they're interested, but voting is the first. هناك الكثير من الطرق للشعب بأن يتدخل يأثر على الحكومة. طبعا كثير منها أهم واحد هو في التصويت، الصوت بأن الشخص ما يعجبك تطلع تجيب غيره تصوت مع أحد مكانه، أو أكو بعض الأشخاص اللي أكثر فعالين بأن يطلعون في مظاهرات. وهناك الكثير من القضايا اللي يقدر الشعب أن يأثر على السياسة الأمريكية. I've been told that our call is going to be dropped after 1 hour and that there's going to be a little pause. This would be an opportune time for the pause for our guru Lawrence Bush. احنا قالوا لنا بانه ورا ساعه راح تنقطع المكالمه، راح يكون هناك بس وقوف صغير، فراح تكون هسه فرصه زينه حتى نقطع المكالمه لمده ساعه، لانه يقطعوها ساعه. فقال هسه خوش وقت بعد نقطع المكالمه. يقطعوها. راح يوقف وقت. اوكي. I've been informed that I'm going to continue until the call drops on its own. We've already been through one question for each of us, but I think Chandra is next. Chandra. I'm sorry, repeat the question, please. Okay, Chandra Stauffer is going to ask the next question. Chandra, تسأل سؤال قادم. About Iraq from U.S. media outlets. And if you do, which ones, and do you believe that they're credible? أي وسائل إعلام من خلال وجودكم في العراق، أي وسائل إعلام أمريكية تتبعوها من العراق، وإذا أكو تتبعون وسائل إعلام في أمريكا، أي منهم في رأيكم تعتقدون بأنه هي يعني حقيقية أو صادقة؟ تفضل. طبعا الأمر يختلف ما بين المواطن العادي البسيط والمواطن المختص الذي يتابع الإعلام. Of course, the situation differs between the simple citizen and the person that follow up with media. ولكن بإمكاني أن أتحدث عن المختصين وعن الأساتذة. But I can speak on behalf of the specialists and the professors. بالنسبة لي نتابع إذاعة فضائية CNN. As far as me, we follow up with the CNN. وإضافة إلى الحرة بالعربي. And also to الحرة in Arabic. العراق إلى جانب إجراء بعض اللقاءات مع CBS News. الحرة Iraq in Arabic, and also with the CBS News. وإجراء لقاءات مع CNN لإجراء بعض القصص عن العراق. And of course some of the coverage, some of the Iraq coverage on CNN. وشيء طبيعي إذا ما قارنا ما بين مؤسسات الإعلام الأمريكية ومؤسسات الإعلام العراقية. It's normally if we compare between the American media outlets and the Iraqi media outlets. فإن المهنية ستكتب إلى الأولى للأمريكية. And of course we will notice that the professionalism will go to the Americans. ولكن أستطيع أن أزعم. But I can assume. بأن بعض العراقيين that some of the Iraqis, بعض المواطنين وبعض المختصين some of the Iraqis and some of the citizens and some of the specialists قد انتهجوا أيضا نهجا مهنيا لإيجاد وسيلة إعلام مقبولة للعراقيين. That they are following the professional path to find a true credible media for the Iraqis. ولكن على العموم تحظى الحرة العراق But normally
حرة Iraq station. CNN بمصداقية كبيرة في العراق. CNN they tend to get a lot of credibility in Iraq. أما بالنسبة للصحف الأمريكية. As far as the American paper. وهذا خطأ تتحمله مؤسسات الإعلام الأمريكية. And that's a mistake that's endured by the American media. للأسف الشديد لم نطلع عليها إلا ما نقدر. That we rarely get to see an American paper. شكرا جزيلا. Thank you very much. Like we're still going here. Is there a question from Baghdad from Mr. Firas Aziz about the 2009 elections in Iraq? بالنسبة لفراس عزيز عندك سؤال على 2009 الانتخابات. هو السؤال السؤال مال الانتخابات. مال الانتخابات 2009. نعم، ماذا تريد الاختلاف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة العراقية بعد انتخابات 2009؟ مال أمريكا يعني ولا منتخبون. نعم. What the question is, what is the American government expects from Iraq after 2009 elections? Elizabeth, do you want to take In other words, after the First of all, I would say that the United States wants the Iraqis to still continue to cooperate with the United States so that the Iraqis can take back responsibility for their own government and get their حتى تكثر الفرص إلى الحكومة العراقية for themselves on their own without the United States' help. فالحكومة الأمريكية تتمنى من الشعب العراقي أن يستمر في التعامل مع الحكومة الأمريكية للاستفادة من خبرتها وبمرور الزمن حتى تستطيع الحكومة العراقية للعمل وحدها في إدارة البلد في مكان العمل. Okay. 2009 elections. Sandra, do you want to chime in? One thing that I know that we definitely want for your 2009 elections is a high voter turnout so you can elect a variety of representatives for all of your different groups in your country. No, the question was about the 2009 elections. مال عام قصدك مال أوباما. I'm sorry, the question was about 2008, after the American elections of 2008. So after the election of 2008 in the United States, what the American government expects from Iraqis. Not 2009, sorry about that. Does anybody want to take a crack at that? In other words, what's changed? Greg, why don't you try that? After the 2008 elections, when President Obama was elected, one of his campaign slogans was to increase attention on Afghanistan and kind of get away from Iraq, saying the United States war on terror was more focused in Afghanistan. I think the overall goal is for a free and stable Iraq, and one where the United States doesn't have as big a presence. The administration has said that the United States military would still have a presence in Iraq, but that it would be greatly diminished. I think the Obama administration and something that the American people voted for was to have a free and stable Iraq and to get the United States to have a smaller impact and let the Iraqis govern themselves. مرة ثانية الفكرة كانت بأنه أن تكون الحكومة العراقية مستقلة معتمدة على نفسها، تقليل الوجود الأمريكي في العراق طبعا إلى جزء صغير جدا والتركيز على أفغانستان وليس على العراق. Kyle has a second question he wants to ask counterparts. كايل عنده سؤال ثاني يحب يسأل؟ One question that we've talked, or one topic we've discussed a lot, is the change in media in Iraq after 2003. And my question is concerning your opinions on extreme views now being expressed. How far have journalists gone in testing the boundaries since 2003 when that freedom has been expanded? And what has been the reaction both from the government and from the public when those boundaries are tested?
طبعا السؤال هو بأنه ورا 2003 هناك الكثير من ذكرنا من الكثير تغيير كبير بعد 2003. فالسؤال هو فما هو الشيء يعني هل هناك موضوع كلش متطرف او كلش شديد تم طرحه في الاعلام ما هو تاثير الحكومه او الشعب لطرح موضوع كهذا في الاعلام؟ يعني كحريه في العراق فالاعلاميين يشتغلون يعني بحريه، فهل كان هناك موضوع يعني كلش متطرف او كلش شديد اللي تم معالجته في الاعلام وما كان تاثير الحكومه او ما كان رد فعل الحكومه والشعب على معالجه الموضوع في الاعلام؟ تفضل استاذ. من الموضوعات المهمه one of the important subjects or topics تناولتها وسائل الاعلام that was dealt with by the media outlets وسلطت الضوء عليها كثيرا and that was shed a lot of light on it. الفساد الاداري والمالي في العراق. That was the administrative corruption in Iraq. واعتقد ان الحكومه and I believe that the government تستجيب لهذه الدعوات التي تطلق من خلال وسائل الإعلام. That the government responds to such calls that being launched from the media outlets لمكافحة الفساد الإداري والمالي to prevent administrative and financial corruption المستشري في مؤسسات الدولة العراقية. that's widespreading in Iraqi institutions. ولذلك فإن رئيس الوزراء and therefore the Prime Minister دولة رئيس الوزراء نور المالكي the Prime Minister Mr. Nouri al-Maliki أطلق شعار لهذا العام مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق. That he used a slogan for this year to prevent the financial and administrative corruption. Thank you. We have time for financial and administrative corruption. I would like to hear from Mr. Ali Confuse Zamil about American foreign relations. علي قنفوذ زامل على العلاقات الأمريكية. العلاقات الأمريكية الخاصة. ما مدى تطور العلاقات الأمريكية وما تأثيرها سلبا أو إيجابا مع دول الشرق الأوسط؟ What's the effect on the American relations in the Middle East, regardless whether it's positive or negative, and what's the impact on the American relationships in the Middle East if it's positive or negative? يعني ورا الحرب مع العراق. Yeah, again, let's rephrase the question. After the war in Iraq, after 2003, what's the impact of 2003 war in Iraq on America's relations in the region, and whether it's good, positive, or negative? Want to try to tackle that? Well, certainly now our citizens probably, when they didn't realize how important it was to have good relations with the Middle East, now realize that that is important. And so someone else can maybe take this after me. But I think that certainly since the 2008 elections, it changed people's opinions and what we need to change in foreign relations. And so our new administration is going to try to represent our opinions in making sure the relationship between us and the Middle East is better and handled more diplomatically. طبعا الاشخاص او المواطنين اللي ما كانوا يعتقدون باهميه العلاقات في الشرق الاوسط هسه حسوا على اهميه العلاقات في الشرق الاوسط، ولذلك الحكومه اللي جت في 2004 انتخابات 2008 تركز على بناء العلاقات في المنطقه لانه هسه حسوا في اهميه العلاقات في المنطقه. Go ahead. Internationally, the United States' credibility took a big hit. Even our own government has said that we didn't pursue the war in the best manner. The United States essentially didn't pay attention to the United Nations, and as a result, the U.S. lost a lot of credibility. We're starting to build that back when you see the rallies of our government officials overseas, when you during the political campaign at the time, Senator Obama attracting huge crowds. We're starting to build that back, but it's going to take time.
Americans are not perceived well overseas right now. And it's going to take time, and it's going to take a lot of good effort before we can build back that foreign credibility. بصورة عامة مصداقية الشعب الأمريكي في العالم، مصداقية أمريكا في العالم تأثرت الكثير وراء الحرب، وخصوصا طريقة بدء الحرب، يعني على أساس قالوا عند أسلحة دمار وكذا، فأثرت على مصداقية أمريكا في العالم. لكن هسه احنا بدنا نعمل من أجل إعادة كسب هالمصداقية من العالم ببناء العلاقات، لكن هذا راح يتطلب بعض الوقت لإعادة بناء المصداقية مع الدول العالمية. Thank you. I've been told that we are going to be cut off at quarter past the hour. That'll be our entire hour and 15 minutes. That leaves us time for one more question, and I'd like Brenna Hawley to ask that question. طبعا كان سؤال واحد لأنه قالوا بعد ساعة وربع راح يقصوا بس راح يسأل السؤال الأخير. This is a question for Lamis. I was just wondering what it's like to be a woman involved in journalism in Iraq. سؤالي لميس حاب نعرف ما هو يعني شنو هي التجربة يعني كونك كامرأة أو كفتاة تعملين في الإعلام، شلون هي تجربتك؟ أكيد بالبداية إحنا قلة البنات اللي داخلين على كلية الإعلام. First of all, the number of girls in the media college are few in compared to the men. ما أعرف، هو من نظرة المجتمع أعتقد إنه إحنا كعرب نادرا نشجع الدخول للاتجاه الإعلامي أو الفن أو هاي الأمور يعني. And from the ethnic background as Arabs, from the society background, social point of view, it doesn't encourage a woman to enter to media or art, being like in art and such professions, because the social structure doesn't allow it. لكن مبدئيا بوقت التسعينات بدأ التطور إنه. But principally, starting in the 90s, things were developing. بدأ انفتاح العالم العربي ككل، أكثر الدول العربية بدأوا يتجهون لهذا الاتجاه، إنه مو مشكلة إنه تدخل بنت للإعلام. So there was some development in the Arabic nations and some more opportunities for women to enter into the media field. عن تجربتي الخاصة. From my personal experience. ما أشوف نفسي كبنت أو كشاب، أشوف نفسي كصحفية وأنظر نفسي كصحفية. I don't look at myself as a young woman or as a young man, but I look at myself as a journalist. تبقى الموضوع متعلق بالمقابل اللي أتعامل وياه. Then the rest is left to the person that I'm dealing with. إذا هو تعامل وياي على أساس إنه أني بنت وهذا الموضوع يختلف بالنسبة له. If he dealt with me, for the person I'm dealing with, and start dealing with me as a woman. فهي نظرة الإنسان المقابلية الخاصة. That's the person's special point of view. لكن تجربتي أنا الشخصية هي كإعلامية. But my personal experience is as a journalist, as any other male journalist. Fantastic. I wish we had more time, but I've been told we are out of time, and I want to thank both the Baghdad University students and the Midwestern American students for their very thoughtful questions. The Dole Institute staff, and also the Baghdad, wonderful job. The Command Arms Center, and also the Baghdad team, and the William Allen White School, and also the Baghdad Journalism. On behalf of all of us, thank you so much and for also participating, and we hope that you stay around until 1 o'clock for our second program today. And the students and the professors from the Baghdad would like to thank the Dole Institute and the professors for attending this event. That's fantastic. And also, I would love to thank the wonderful translator whose face I have not seen.